përfaqësues të udhave ekonomike shumë të dashur dhe të vlerësuar nga jonë, përfaqësues të shoqatave të ndryshme, të sektorëve të ndryshëm që janë partnerët tonë realisht primar. Lëni të ju falenderoj të gjithëve në hapje të kësaj konference. Gjithëve dhe përvëzemërsisht ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe për përgjigjen tuaj në ftesë. U jam shumë mirënjohës për bashkëpunim. Si qëllim final zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit bujqësisë. Dëshiroj në këtë rast të nënvizoj jo vetëm shtetin financiare, shumë të shmangënuar edhe në akordë dhe partnerëve tanë, por dhe ekspertizën dhe përvojën se projektet tuaja batën dhe transferuan të gjithë pjesëmarrësit në sektor, duke përfshirë këto dhe përkrahjen në forcimin e institucioneve si segment qendror në avancimin e sektorit. Qeveria e Republikës Kosovës gjatë viteve të fundit e ka vendosur sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural në kuadrin e prioriteteve të larta të saj. Dhe kjo reflektohet përveç rritjes vazhdueshme buzëtore, edhe në përfshirjen e tij në dokumentet kryesore strategjike të zhvillimit ekonomik, si në strategjinë kombëtare të zhvillimit, kornizën afatmesme të shpenzimeve, programin e punës së qeverisë e kështu me radhë. Sektori i bujqësisë, i plotërisë dhe zhvillimit rural, është sektori i rëndësishëm për ekonominë e vendit, dhe ai merr pjesë me mbi 12% në bruto prodhimin vendor, dhe gjithashtu kontribon në punësimin e rreth 20% të numrit të përgjithshëm të punësuarve në Kosovë. Shëndruar pjesëmarrës, Ministria e Bujqësisë, Plotërisë dhe Zhvillimit Rural ka mbështetur sektorin e bujqësisë në forma të ndryshme. Mirë, dy nga instrumentet më të rëndësishme të politikave tona janë programi i zhvillimit rural dhe programi i pagesave direkte. Buxheti për këto dy kategori ka shënuar rritje të vazhdueshme nga viti në vit, për të arritur në mbi 46 milionë vitin e kaluar dhe për të vazhduar në nivel pak më të lartë këtë vit. Përmes investimeve të kryera në sektorin të fuqizuar dhe zgjeruar vëllëntarinë primare, agropërpunimin, por edhe diversifikimin e aktiviteteve në fermat tona. Po paraqes para jush disa nga thekset kryesore të rezultateve të punës tonë të fokusuar veçanërisht në periudhën e 3 viteve të fundit 2014-2016. Kështu mbështetja financiare për programin e granteve dhe subvencioneve, duke përfshirë zbatimin e pagesave të bëra në këto 3 vite, edhe duke llogaritur ato që janë miratuar vitin paraprak 2013, në total janë rreth 183 milionë euro. Përmes granteve është investuar në sektor të ndryshëm të vëllëntarisë primare, ku është shënuar progres i konsiderueshëm. Kështu, në bashkëinvestim me fermerët përfitues dhe agrobizneset përfituese, janë ngritur 571 hektar pemishte të reja, 134 hektar breshta të reja, 62 hektar të sirave, 224 ferma elektorale, janë shtuar 2706 hektar në mujitje moderne, janë realizuar 22 projekte të turizmit rural dhe 560 ferma nga totali përfituesve janë ferma të cilat prodhojnë energji të ripërtreshme. Do të përmendja këtu se këto investime ndikuan që në këto ferma të hapen mbi 4130 vende të reja të punës me orar të plotë, vende të qëndrueshme. Kurse nga numri i përgjithshëm i përfituesve, na vjen mirë që 290 ishin pensionistë mbrojtës.
Brenda këtyre 3 viteve ne investuam në total në ndarjen e 1174 granteve, duke rritur numrin e tyre nga viti në vit. Po përmendëm mbështetjen financiare përmes subvencioneve apo pagesave direkte në përdimtarinë primare, të cilën e filluam të konsoliduar vitin 2010, kurse përfituan atë vit 6.787 fermer për të arritur në 42.971 fermer në vitin 2016. Në total janë 184.342 ekonomi bujqësore që kanë përfituar pagesat direkte në këtë periudhë. Për të implementuar këto programe, natyrisht është nevojitur që të punohet vazhdimësi dhe forcimin e kapacitetit institucionale dhe në resurse njerëzore. Janë krijuar dhe funksionalizuar 2 grupa të rëndësishëm në ministri, që janë Agencioni për Zhvillimin e Bujqësisë dhe Autoritetin Menaxhor, që merren në partimin për participimin në implementimin e programeve të ndërtuara. Këto grupa të bashkohen në struktura të tjera, që bashkohen në kriterat e Institutit Evropian për Shpërtimin e Fondeve Ligjare, një proces që tashmë paralelisht me këto investime, Ministria e Bujqësisë ka punuar dhe në ngritjen e shërbimit këshillues për fermerët, si parakusht i rëndësishëm i zhvillimit sektorit. Në këtë kohë janë certifikuar 136 ekspertë të bujqësisë për ofrimin e shërbimeve këshilluese, duke përfshirë sektorin publik dhe sektorin privat. Numri i fermerëve të cilëve i ofrohen këshillime do është duke u rritur dhe mesatarisht viteve të fundit ky numër është rreth 450 fermerë. Brenda çdo viti mbahen deri në 20 kurse trajnimesh për fermerët tonë. Është një mënyrë që ndërlidhen fuqishëm prodhimin bujqësor me shërbimin këshillues, por edhe me hulumtimin shkencor, për çka po investojmë vazhdimisht edhe në Institutin Bujqësor të Kosovës dhe në segmente të tjera të këtij zinxhiri. Ministria e Bujqësisë, Pilltarisë dhe Zhvillimit Rural është shumë e përkushtuar për jetësimin e mirëfillt të konceptit zhvillimit qëndrueshëm të bujqësisë, duke u angazhuar maksimalisht në balancimin në mes të zhvillimit dhe shfrytëzimit planifikuar të resurseve natyrore të vendit. Është prioritet i lartë i ynë përmirësimi i vazhdueshëm i menaxhimit të burimeve natyrore, përfshirë këto tokën bujqësore, pyjet, ujrat dhe tërë ekosistemin. Në këtë drejtim, më vjen mirë të ju informoj që gjatë kësaj kohe ne kemi pyllëzuar dhe ripyllëzuar përmes projekteve të Agencionit Pyjor të Kosovës mbi 3030 hektar tokë pyjore anë man vendit. Në kujdes i vazhdueshëm i kushtojmë edhe mbrojtjes së tokës bujqësore dhe rregullimit të saj përmes masave të ndryshme, sikur që është rregullimi i tokës apo komasacioni. Dua të përmend edhe regjistrimin e bujqësisë si një rezultat të rëndësishëm që është arritur në këtë periudhë dhe i cili në Kosovë bë pas plot 53 vitesh në vitin 2014. Dhe në këtë mënyrë tash do të kemi qasje në statistika adekuate dhe të sakta, të cilat po ndihmojnë shumë në procesin e hartimit të politikave tona bujqësore. Një aspekt i rëndësishëm i zhvillimit për sektorin dhe për bizneset tona, padyshim është marrëveshja për stabilizimin dhe asociimin me Bashkimin Evropian. Ne e shohim këtë hap si mundësi shumë të mirë për fermerët dhe agropërpunuesit tanë që të kenë qasje në tregun e madh të Bashkimit Evropian, natyrisht duke qenë të përgatitur për një konkurrencë të madhe në këtë treg. Ministria e Bujqësisë duke parë këtë mundësi është duke angazhuar që të përkrahë bizneset e sektorit në rritjen e aftësisë së tyre për promovim dhe marketing të produkteve, si elemente të rëndësishme të dëpërtimit në një treg me konkurrencë tepër të madhe. Të gjitha këto rezultate dhe të tjera nuk do të mund të arrishin pa një rritje të buxhetit nga viti në vit. Edhe pse ne angazhohemi për një rritje të mëtejme, me qenë se konsiderojmë se buxheti tanishëm nuk është i mjaftueshëm për një zhvillim të përshpejtuar të sektorit, megjithatë dua të ilustroj këtu se si ka qenë historia e buxhetit gjatë viteve. Për shembull, në vitin 2007, Ministria kishte një buxhet prej 6.3 milion eurosh, kurse në vitin 2017 ka një buxhet prej 57.6 milion eurosh. Duke pas parasysh nevojat e mëdha buxhetore edhe të sektorëve të tjerë në vend, është një rritje e mirë se ardhur, por padyshim e pamjaftueshme. Kur e shohim bujqësinë nga perspektiva e sotme, padyshim mund të konstatojmë me kënaqësi progresin e bërë, natyrisht duke pasur synim për avancime të mëtutjeshme dhe duke pasur në mendje sfidat e mëdha që vazhdojmë të kemi. Dua të përmend veçanërisht rritjen e nivelit shfrytëzimit tokës bujqësore nga viti në vit, rritjen e numrit fermerëve të rinj dhe sidomos atyre që për herë të parë merren me bujqësi, rritjen e përfshirjes së femrave në sektor, fillimin e kultivimit të kulturave të reja bujqësore jo tradicionale dhe kështu me radhë. Bazuar në to dhe në fakte dhe në dhënat statistikore, në shumë në sektor kemi rritje të prodhimtarisë dhe shumë trimruese dhe rritja e eksportit të prodhimeve bujqësore nga viti në vit, që në vitin 2016 krahasuar me vitin 2015 përsëri shënoi një rritje prej 9%.
Lëni të flasë edhe për prioritetet kryesore të Ministrisë së Bujqësisë për periudhën e ardhshme, si angazhimet të cilat tentojnë të adresojnë disa nga sfidat kryesore që kemi. Objektivat tona kryesore do të konsistojnë në masat dhe veprimet që do të ndihmojnë në rritjen e prodhimtarisë primare bujqësore, në rritjen e kapaciteteve përpunuese agroindustriale, ngritjen e cilësisë së produkteve, rritjen e numrit të vendeve të punës dhe rritjen e produktivitetit në bujqësi. Përmes këtyre masave synojmë që të rrisim edhe aftësinë konkurruese të bizneseve tona, pasi që në këtë mënyrë ata jo vetëm se do të mund të përballen me produktet e importuara duke zaventuar importin, por do të jenë të aftë që të eksportojnë jashtë vendit dhe të përballen suksesshëm me konkurrencën në këtë sektor. Ministria e Bujqësisë është duke që të fillojë themelimin e sistemit sigurimit prodhimtarisë bujqësore, përmes të cilit do të bëhet e mundur që institucionalisht të menaxhohet rreziku në prodhimtarinë bujqësore dhe me cilin fermerët ballafaqohen vazhdimisht duke pësuar humbje të shumta qoftë nga fatkeqësitë natyrore por edhe nga faktorët e tjerë të rrezikut. Sigurimi i prodhimtarisë bujqësore është një shtyllë shumë e rëndësishme e bujqësisë, e cila përveç se do të ndikojë në rritjen e saj, do të ndikojë pozitivisht në çështjen e financa për fermerët dhe në uljen e normave të interesit për kreditë bujqësore që vazhdojnë të jenë ende mjaft të larta. Duke pasur parasysh se themelimi dhe implementimi i këtij sistemi është kompleks dhe kërkon resurse të konsiderueshme, ne do të bashkëpunojmë me institucionet relevante ndërkombëtare si dhe partnerët tanë të cilët janë të gatshëm të na ndihmojnë në këtë drejtim. Zhvillimi më të tjetshëm i sistemit të ujitjes, si një nga parakushtet esenciale për prodhimtarinë bujqësore, mbetet një prioritet qendror. Jemi në procesin e përgatitjes së hapa parë për masterplanin për ujitje në tërë territorin e vendit, si dokument që do të hartohet për herë të parë në vendin tonë. Gjithashtu, do të vazhdojmë investimet përmes projekteve me bankën botërore në rehabilitimin e kapaciteteve ekzistuese të hidrosistemit Radoniqi dhe Iberlepenci. Jemi padyshim në vazhdimësim përpjekje për rritjen e buxhetit për grante dhe subvencione. Krahas kësaj do të rishikojmë modelin e tashëm të subvencionimit të bazuar në sipërfaqe për të lëvizur në drejtim të subvencionimit të ndërlidhur me rendiment apo me prodhimtarinë e arritur në fermë. Planifikojmë që të ndryshojmë sistemin e aplikimit të fermerëve për grante dhe subvencione nga aplikimi i tashëm manual në sistem online të aplikimit dhe vlerësimit për të rritur edhe më tej transparencën e këtij procesi. Po ashtu angazhohemi në certifikimin e produkteve bujqësore në harmoni me standardet e pranuara ndërkombëtare të cilësisë dhe të sigurisë, që do të ndihmojnë prodhuesve tanë për të përtuar më lehtë në tregjet ndërkombëtare. Do të përmendja me këtë rast angazhimin tonë bashkë me USAID-in për certifikimin e gjithë prodhuesve të mjedrës, fillimisht me standardin Global Gap për të vazhduar pastaj te kulturat e tjera. Certifikimi nuk duhet që nga ana e fermerëve dhe agropërpunuesve të shihet si një shpenzim e barë financiare, përpara zgjedhja si një investim i qelluar në rritjen e efektivitetit, por edhe të profitit të tyre. Të nderuar pjesëmarrës, duke shpresuar se isha përmbledhës në disa nga të arriturat kryesore të përbashkëta dhe prioritetet për të ardhmen, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe uroj që kjo konferencë me të vërtetë të jetë një konferencë frytbënëse që do të ndihmoj edhe më tutje në konsolidimin e bashkëpunimit ton efikas që do të jetë në funksion të zhvillimit të mëtejmë të sektorit të bujqësisë. Andaj falenderit për vëmendjen dhe kam kënaqësinë që tash t'ja kaloj fjalën kryetarit të Kuvendit të Kosovës, zotit Kadri Veseli. Falenderit shumë. Falenderit shumë nderuar ministër. Përgëzoj ministrin e bujqësisë dhe zhvillimit rural për organizimin e kësaj konference dhe njëkohësisht edhe për pasuesit e mekanizmave ndërkombëtar të cilët i kemi prezent aktualisht këtu, që nga USAID-i, zotri Gjim, Bashkisë Evropiane, Bankës Botërore, GIZ-it, UNDP-s, KFV-s. Gjithashtu dëshiroj të përshëndes edhe ambasadorin e Republikës së Francës, zotrin Chabert. E mirë veçantë dëshiroj të përshëndes gjithë fermerët, cilët i kemi aktualisht këtu dhe cilët janë duke përpjekur të bëjnë një punë të jashtëzakonshme për të na dëshmuar se në Republikën e Kosovës ka perspektivë bujqësia. Një të ngoj përshëndes edhe mediat. Gjithë të vitet të tranzicionit të vështirë në të cilin po kalon në Kosova,
Këta mekanizmat gjithë kanë dhënë, si përmendur, një kontribut shumë të madh në avancimin e proceseve tona demokratike dhe zhvillimore, përfshirë dhe bujqësinë tonë. Në rastin konkret duhet i falenderoj për mbështetjen e tyre për bujqësinë, njërin nga sektorit më të rëndësishëm prej të cilit në masë të madhe varet edhe ardhmja e ekonomisë sonë kosovare. Kjo konferencë përcjell mesazhin se ekonomia në këtë kontekst edhe bujqësia duhet të jetë çështja më e rëndësishme e politikës sonë. Në fakt, ekonomia në çdo kohë duhet të jetë në epicentër të qeverisjes dhe vendimarrjes sonë politike, sepse në kushtet e paqes së të lirisë, puna më e dobishme që të mund të bëjnë fakt politikanët e një vendi është të merren me ngritjen e mirëqenies së qytetarëve të vet përmes forcimit të ekonomisë. Për fat, jo të mirë, tek ne kjo nuk ka ndodhur. Derisa në vitet e para të pavarësisë, mos fokusimi te ekonomia përfshirë edhe bujqësinë e cila ka qenë po ananas, deri dikun ka qenë i kuptueshëm sepse në rend të ditës për ne, për kombin tonë ishte themelimi i shtetit. Ajo që ka ndodhur vitet e fundit është krejtësisht e pajustifikueshme. Politikanët dhe politika në Kosovë po vazhdojnë fokusin më tepër në çështjet e interesit të tyre të luftës për pushtet, sesa interesin e qytetarëve për jetë më të mirë, siguri jo vetëm fizike dhe për më tepër duan më shumë vlerësim dhe respekt për ta dhe për shtetin e tyre. Kjo ka pasur pasojë të dëmshme për vendin, sepse politika dhe politikanët në vend se të merren me problemet reale të qytetarëve tonë, siç është përfshirë dhe bujqësia, politika u shtyr në një barë të rëndë për qytetarët tanë përfshirë, pra dhe fermerët me problemet e shkaktuara prej vetë atyre. Sot në Kosovë, në një formë politika u shkutur nga qytetarët, është fakt i dhëmshëm kjo për ta thënë, por i vërtetë. Është shputur nga prodhuesit, nga fermerët e zellshëm, të cilët edhe përkundër rrezikave të ambientit pasigur biznesor investojnë në tokën e Kosovës. Ata mund të konsiderojnë me drejt plot se janë heronjtë të vërtetë të ditëve të sotme, me punën e tyre ata mbajnë të gjallë besimin se ky vend ka mundësi dhe do të gjejë rrugën e zhvillimit dhe prosperitetit. Të nderuar të pranishëm, kjo situatë duhet të ndryshojë urgjentisht dhe pikpamja ime është se në rend të parë duhet që fokusi kryesor i vendimarrjes të kthehet tek qytetari im, pra investimi tek ai. Zhvillimi ekonomik si platformë e transformimit të vendit dhe roli njeriu tonë i drejt për drejt në vendimarrje dhe përgjegjësi, por edhe benefit duhet të jetë rol primar i politikës sonë. Pa zhvillim ekonomik nuk mund të ecim asnjë hap përpara në fusha tjera dhe pa involvimin tonësor të gjitha resurseve tona humane dhe natyrore në këtë zhvillim, suksesi nuk mund të jetë i sigurt. Vetëm zhvillimi ekonomik sjell uljen e treguesve negativ, sikurse janë varfëria dhe papunësia. Vetëm qytetari jonë ndjen këtë në plagën e shkaktuar prej tyre si pasojë dhe vetëm ai mund ta ndryshojë gjendjen. Këto janë arsyet pse duhet përfundimisht që politika të kthehet tek qytetari dhe preokupimet e tij jetësore. Ndihma konkrete dhe mospengesa e njerëzve punëtor do të jetë ajo çfarë duhet të ndodhë në këtë vend. Njerëzit që jetojnë nga djersa e tyre dhe me punën e tyre, që sot prodhojnë të mira materiale dhe punësojnë, njerëz janë heronjtë të vërtetë të lirisë sonë. Kjo dhe këta njerëz duhet ndihmuar nga politika dhe politikanët nga institucionet tona. Kjo është arsyeja pse insistojnë në një politikë që ka në epicentër të saj zhvillimin ekonomik, 24 në orë në ditë, 365 ditë të vitit. Nuk ka vlerë më të madhe jetësore sot se sa t'ju ndihmosh njerëzve që ka nevojë, njerëzve që janë punëtor dhe ta orientosh vendin në zhvillim. Lëvizja e lirë e qytetarëve tonë, siç është liberalizimi i vizave, ulja e korrupsionit dhe krimit të organizuar, integrimi i shtetit tonë në çdo mekanizëm ndërkombëtar dhe rujtja e sovranitetit të Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran kanë të tëra një çelës konkret. Dhe ajo zhvillimi ekonomik dhe sovraniteti qytetari njeriu tonë që të mos ndihet inferior dhe të mos ndihet i klasës së dytë para askujt në këtë botë. Të nderuar të pranishëm, takimet e mia me qytetarët dhe bizneset kanë qenë një përvojë e jashtëzakonshme politike për mua.
Në këto takime kam parë se sa shumë është larguar politika dhe politikanët nga vota reale e njerëzve dhe peripecit e tyre. Në njërën anë në këto dëgjime kam parë besimin e madh që njerëzit tonë kanë të shteti i Kosovës dhe njëkohësisht kam parë edhe brengat e tyre konkrete, që janë papërsia dhe vështërsitë e sipërmazëve tonë, sidomos edhe atyre në sektorin e bujqësisë. Njerëz tonë nuk janë as përse afërmi të përqarë mes vetes sa tentojnë të i përqaj politikanët ata. Ata janë të shqetësuar për mos zhvillim ekonomik, papunësi dhe korrupsion dhe duan të qëndrënjosen ato. Po njëjtën kohë shohin se politikanët mes tyre në akuzat të jetojnë t'ju hedhin syve atyre duke akuzuar njëri tjetrin dhe vazhdojnë prap në abazin e tyre njëjtë ata, pa dallim partish. Ata duan që të ndalen ato nga gjithë politika dhe politikanët, si këtu në Prishtinë, ashtu edhe në Mitrovic, në Gjelan, Ferizaj, por edhe në Prizren. Ata duan ndershmëri dhe përkushtim gjithë politikanëve e jo loj të fjallësh akuzash, duan veprime konkrete cilat janë ndihmë të njerëzve që janë punëtor, ndihmë në njerëzve që duan të jetojnë me djersën e tyre dhe ndershmërisht. Njerëzit janë lodhur nga platformat politike produkte të kabineteve të mbyllura. Prandaj kam zgjedhur bashkëbisedimin e Drejtpërdrejt, me ta për t'i dhënë një orientim të ri vendit dhe ekonomisë. Njerëzit tanë të thjeshtë dhe punëtor kanë ide të mrekullueshme dhe këto ide do të janë baza e platformës sime politike. Problemet e qytetarëve janë input i qeverisë, zgjedhja e tyre është output i saj. Se cila qeveri që nuk e ndje këtë rregull është e destinuar herët avon të dështoj. Kudo kam hasur në një pyetje themelore, si zgjidhim problemin e papunësisë të rinjve tanë, si të gjejmë punë atyre që përbëjnë pjesë ndërmuese të popullatës sonë. Realisht sot ballafaqohem me një mospërputhje të madhe mes dinamikës së popullatës, shtimit të popullatës sonë dhe dinamikës së tregut të punës. Numri i atyre që kërkojnë punë çdo vit në Kosovë rritet, e duhet mbetet i tillë, shumë shpejt, ndërsa kapacitetet e tregut të punës për të absorbuar këta njerëz tregun e punës janë shumë të mangëta. Modeli aktual që është në fuqi për të përballur këtë sfidë po ashtu është i mangët. Në vend se të angazhohen në forcimin e sektorit privat, ka një prirje për të agjeruar ende sektorin publik, duke fryer administratën publike, pra sektorin shpenzues duke rritur importet dhe njëjtën kohë duke zhvogluar prodhimin. Derisa në bujqësi japën 10 milione grante e subvencione për fermerëve, shtrohet pyetja, sa ju ndihmojmë atyre me taksa e tatime, si lehtësim në investime dhe njëjtën kohë në rritjen e kualitetit dhe plasmanin e produkteve të tyre. Kosova përfundimisht duhet të orientohet në politika stimuluese vendore për prodhim dhe eksport dhe dekurajuese për import, duke zbatuar të rregullat e ekonomisë e lirë të tregut. Ekonomia e lirë e tregut nuk e ndal asnjë shtet që t'ju ndihmoj pak më shumë prodhuesve të vet për arsye se secili shtet është duke bërë aktualisht këtë dhe njëjtën kohë të rrisin cilësinë e produkteve tona. Nuk ka vend më të sinqert dhe më të drejtë të investojnë parat e taksapaguesve tonë sesa në prodhim dhe në produktin tonë, sepse janë garanci e zhvillimit tonë, punësimin e të rinjve tonë dhe njëjtën kohë forcim të sovranitetit të shtetit tonë. Dhe kjo do të ndodhë në Kosovë. Kosova do të transformohet nga ekonomia tregtare konsumuese në ekonomi prodhuese. Nga modeli ku punëdhënësi kryesor është shteti, në modelin ku punëdhënësi kryesor është sektori privat. Nga bujqësia e fermerëve të vegjël që mezi mbijetojnë me subvencione e grantën në agrobiznesin e madh që mbulon tregun e brendshëm dhe ka fuqi eksportuese. Sipërmarrësit tanë, përfshirë fermerët tanë do të shlirohen nga çdo bare tepërt fiskale dhe tatimore që pengon rritjen e bizneseve të tyre. Do t'i përkrajmë ata që të hapin vendet të reja të punës duke i stimuluar dhe ndihmuar financiarisht, e jo duke i ngulfatur me birokracinë tatimore. Ne kemi gjithë potencialin e nevojshëm për të nisur një epokë të re suksesi në Kosovën tonë, një fillim të ri.
me të cilin do të ndihen krenar gjeneratat e ardhshme që do të trashëgojnë këtë tokë të bekuar dhe veprën më madhështore të popullit të saj, lirinë tonë, Republikën e pavarur dhe sëvrane të Kosovës. Ju falenderit për vëmendjen. Faleminderit, zoti kryetar. Dua që edhe para neshme t'ju falenderoj për mbështetjen për sektorin e bujqësisë, cilën jo vetëm deklarativisht, por edhe në praktikë keni dëshmuar, sidomos në javët e fundit, dhe po besoj që edhe perspektiva juaj sot është ndikuar ndoshta nga takimet që kemi pasur me shumë fermer, me shoqata, me produs dhe me përpunues anë mban vendit tonë. Gjithsesi ndajmë opinionin që duhet investohet më shumë bujqësi dhe që duhet bujqësia me të vërtet bëhet një prioritet dhe më i madh e institucioneve të vendit. Për çka besojmë do ta kemi për krahjen tuaj të vazhdueshme. Kam kënaqësinë që tash të kalojmë tek pjesa e prezantimeve nga partnerët, përkundër planifikimeve që kryeministri i Kosovës të jetuaj gjendet jashtë vendit nga njoftimi nga kabineti i tij. Por kam tashmë me të vërtetë kënaqësinë t'ja jap fjalën përfaqësuesit të Bashkimit Evropian apo të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, si një nga partnerët dhe donatorët më të rëndësishëm në sektorin e bujqësisë për vite me radhë. Fjala është për zotin Libor Khad, që është zëvendës shef për bashkëpunim në zyrën e BE-s në Kosovë. Mr. Khad. Thank you for the floor, Minister, dear Mr. Speaker, Mr. Ambassador. Dear friends, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here today indeed on behalf of the European Union office in Kosovo. It will be no surprise when I say that the European Union is the largest donor of assistance in Kosovo, and our assistance amounts to approximately a half of the total of the assistance that Kosovo receives annually. It will also be no surprise when I say that it has been many years since we identified the agricultural sector, which has been so well outlined here today by the preceding speakers, as a sector with a huge potential, with the potential to create employment and to generate growth. Our assistance has therefore focused on support of the agriculture sector, both along the lines of working closely with the competent Kosovo authorities to increase their capacity to manage and put in place the structures necessary for the sector to develop, but also by direct support to Kosovo farmers. Under the IPA 1 instrument, during years 2007 to 2013, we have dedicated to this purpose more than 50 million euros, out of which 18 million was dedicated to grant schemes. Of course, we are always looking back at what we have done, and we evaluate the impact of our action. Well, you will be happy to hear that this evaluation has come out very positively. It has illustrated that our assistance served as a leverage of an incentive for investment from the own Kosovo resources. This is indeed something positive, but we don't remain there. There has also been an important spillover effect of our assistance on additional demand for good quality products produced in Kosovo. Under IPA 2, which covers the period 2014 to 2020 and which we are currently implementing, another 30 million euros is envisaged for the assistance to the agriculture sector in Kosovo. Once again, about a half of this total amount is dedicated to grants to Kosovo agribusinesses. Of course, the sector faces numerous challenges. Many of them have been already named here, so I don't want to repeat that. The Stabilization and Association Agreement, which has also already been mentioned here, creates an opportunity for Kosovo. It will progressively open up Kosovo market to importers from the European Union and vice versa. To succeed on the European market, we need to continue to work on increasing the
quality of agricultural products, and efficiency of production. This will require investment into new technologies, improvements of production methods, and know-how, which are essential for the Kosovo economic operators to succeed on the single market. We have to overcome the fragmentation of agricultural land. We have to update machinery and equipment and improve access of agribusinesses to credit. This should eventually lead to the increase of efficiency and productivity, but also and foremost the improvement of food safety, quality of agricultural products, and their marketability both in Kosovo and on European markets. This is not only important to develop the agricultural sector as such, but also to contribute to the improvement of the rural areas, which on many instances are dependent on the agricultural sector. The statistical data illustrate that the challenges are big. In fact, last year, the imports of agricultural products to Kosovo 6 times outnumber the exports. I want to use this opportunity to reassure you that the European Union will continue to support your efforts to overcome these challenges and create a sound agriculture sector in Kosovo which will produce the products up to the standards expected by Kosovo citizens. Thank you, Minister. Thank you, Libor. Faleminderit zotit Lat. Vërtet Bashkimi Evropian ka qenë një dhe vazhdon të jetë një ndër partnerët më të rëndësishëm për sektorin e bujqësisë, siç u tha edhe në prezantimin tuaj. Ne shpresojmë që ky partneritet vazhdojë edhe në të ardhmen dhe mbi të gjitha shpresojmë që edhe marrëveshja IPA 2, e cila është nënshkruar dhe ratifikuar ndërmjet Kosovës dhe BE-s, të zbatohet në përpikmëri. Me qenë se sektori bujqësisë ka qenë një ndër 3 prioritetet kryesore dhe për neve do të ishte jashtëzakonisht e dëmshme nëse kjo qasje nga ana e Bashkimit Evropian ndryshon, për çka shpresojmë se nuk do të ndodhë. Faleminderit shumë edhe një herë, ndërsa tash kam kënaqësinë që t'jap fjalën shkëlqësisë së tij, zotit Didier Chambet, që është ambasador i Republikës së Francës në Kosovë. Faleminderit. Dear Speaker of the Parliament, dear Minister Krasniqi, dear colleagues and participants, I'm very honored to be today in this distinguished panel and thankful to the Ministry of Agriculture to giving me the possibility to present my country's involvement in the agriculture sector in Kosovo. The cooperation between our two countries started a few years ago and is now turning into concrete results, particularly thanks to the commitment of Minister Krasniqi and his team. As you probably all know, agriculture has been one of the main economic sectors of France for decennies and even centuries. France is not only among the top producers in the world, but it's also known for the diversity and quality of its products. It is particularly famous for its variety of cheese and wine. Agriculture plays a crucial role in the French economy as it offers a lot of job opportunities to young talents interested in this sector. In France today, approximately 7% of the workforce is employed in agriculture or similar sectors as fishing or forestry. If this share is decreasing lately, some new sectors such as agrotourism are opening new investment possibilities. I would underline as well as France has played a very important role in the EU agriculture policy. Agriculture is, with environment, one of the most demanding and complex chapters of the accession negotiations because of its large volume of legislation and also complex regulations. Therefore,
It's important to start early reforming this sector, and France is ready to support Kosovo in that view. One of the most successful cooperation between France and Kosovo is in the field of geographical indication, GI. France has been one of the first countries in Europe to register a GI in 1925 with the Roquefort cheese. It is also one of the countries with the largest number of GI, 122, including famous products like champagne, cognac, and many other wines. Geographical indications have considerably contributed to the tourist promotion and rural development of the regions. They have also helped to protect the environment. Kosovo possesses the legal and institutional structure to register GIs, and French experts, especially from our public institute in charge of GIs in France, the INAO, have worked with Kosovo institutions and farmers to progress in this process. At this moment, a pilot project on the Shari cheese is ongoing in the Shari Mountains. 2 French and 1 Kosovo researchers are working on an in-depth analysis of the history, modes, and models of production of the Shari cheese. For 6 months, they will conduct interviews and collect scientific data, which will be formalized in a comprehensive study. We hope it will help the producers to define the specifications of the Shari cheese geographical indication and to register soon the first GI in Kosovo. France has also supported the division in charge of livestock at the Ministry of Agriculture through various actions, including study visits and scholarships. These exchanges have contributed to regulate livestock breeding sector, expand milk recording system, and strengthen food safety and health control system. These controls are very important not only for domestic consumption but also for exports. The cooperation will continue in view to better trace the reproduction and ensure genetic improvement of the cattle. Besides this cooperation with the ministry, I have noted that more and more farmers from Kosovo are buying Montbéliard cows from France, a race known for its robustness and high volume of milk production. It's another good example of increasing ties between Kosovo and France. Finally, I would like to mention the promising cooperation in the field of wine and viticulture. The embassy is planning to organize this year training for sommelier and wine tasting. It's also ready to provide, upon request, expertise and guidance to the wine producers to strengthen the quality of their wines and increase their exports. Kosovo has a remarkable tradition of wine production, and it's obviously a field in which our 2 countries can work together. Thank you. Faleminderit shumë, zoti ambasador Shaberth. Është edhe shpresa e ynë që bashkëpunimi që kemi pasur ndërmjet institucioneve tona dhe qeverisë suaj përmes ambasadës së Francës në Prishtinë të kurorëzohet shumë shpejt edhe me regjistrimin e parë të produktit parë me indikacion gjeografik nga Kosova, që përsëri sikur në rastin e Francës do të jetë djath. Ju keni pasur djathi në Roquefort dhe ne shpresojmë që do të jetë djathi i Sharrit, prodhimi i parë të cilin do ta kemi të mbrojtur në Bashkimin Evropian, por shpresojmë edhe më tej. Dhe tash kam kënaqësinë e veçantë që ta kaloj fjalën te përfaqësuesi i një institucioni me cilin Ministria e Bujqësisë ka bashkëpunuar për vite me radhë dhe partneriteti me cilët ka dhënë rezultate konkrete në teren. E kam fjalën për zotin James Hope, që është drejtori i misionit të USAID-it në Kosovë. Jim, the floor is yours. Thank you, Minister Krasniqi, our friend and partner in the agriculture sector. Honored Speaker of the Parliament, Vasily, Ambassador, donor colleagues, sector association heads, and of course the hardworking farmers of Kosovo who've joined us today.
for this excellent conference, very timely conference. Thank you for organizing this, and thank you for the invitation. Very happy to join. As an international development agency, job creation is really central to the work that USAID does here in Kosovo through its economic growth programs. And in fact, at the highest level, for our embassy, for the United States government, supporting economic development in Kosovo is one of our highest priorities. And that's why it's so important to talk about agriculture, because agriculture is the engine, the driver for growth, economic growth in Kosovo. As the minister noted, it represents and contributes about 12% of the GDP. But this also hides an important fact, that agriculture has the potential to rapidly address one of Kosovo's most greatest challenges, which is addressing unemployment, particularly, as the speaker noted, the high unemployment among youth in Kosovo. Agriculture has the potential to take that on, to find resolution. However, what must change is the attitude towards agriculture. No longer can agriculture be seen as solely the domain of the family farm, the support to provide food for the table, or the chance to garner surpluses that happen to be sold on the spot market. This low productivity approach, this low productivity cycle must change. It means driving and changing the status quo. This approach is holding back investment in the sector. It's raising the risk and constraining access to commercial finance, and it's preventing Kosovo from reaching its potential in the agricultural market. Now, for more than a decade, USAID has worked in close partnership with our government friends and government partners, with many of the associations around the table, chambers of commerce, and directly with farmers, to systematically address the commercialization of agriculture in Kosovo. And why are we doing this? Why are we supporting this? Two reasons. One is to increase both the export and the domestic sales of Kosovo's high-quality agricultural products. We accept the fact that for the current time being, the land tenure system is going to remain as it is, at least for the near future, with small fragmented farms with about 1 hectare of arable land. But nevertheless, USAID has consistently sought to help the industry select value chains, strategic value chains, that generate increased returns on investment and create new jobs on these small plots of lands, all the time helping farmers reach the market. It started intensely about 7 years ago with an in-depth study in 2010 done in partnership with the Ministry of Agriculture, where we jointly identified the value chains that had the most potential for development. Beginning under our New Opportunities project, we tested and promoted 15 value chains, identifying over 150 new Kosovo-appropriate production technologies. We then worked together to train thousands of farmers in those technologies, combined with effective commercial demonstrations. And 13 of these value chains have become rooted, I would say, in the fabric of the country's agribusiness landscape today. And so through careful selection of strategic partners, private sector entities that provide markets, training, offtake contracts, as well as technical advice, we have helped provide the industry with a sustainable structure that will enable continued growth in the future. So from asparagus to new pepper varieties, medicinal aromatic plants, to fresh fruits such as strawberries, blueberries, and of course raspberries, commercial agriculture in Kosovo is now seen as reaching its potential. Agriculture is seen as a viable career and one that can generate a good living. Raspberry production is a great example, and I've been out to a number of raspberry farms throughout the country. From almost no raspberry production in 2011, today there are more than 1,700 hectares under production in 2017, with export earnings that are likely to be between 16 and 20 million euros this year.
and providing 4,000 full-time jobs. We expect similar outcomes for the other targeted value chains. Now, driving growth of commercial value chains also is dependent on the transparent and effective grant scheme of the Ministry of Agriculture, which is availing the sector of more than 20 million euros each year. This is an outstanding opportunity to continue partnering and supporting the agriculture sector. So given the success of the USAID programs and the partnership with the government, we are confident that this will support the generation of an additional 3,800 jobs under our current agriculture project called AGRO, of course. Of these, more than 50% of the jobs will be for youth and almost a third for women farmers and women agribusiness owners. We expect that 120 million euros in both domestic and export sales will be generated, and over 3,200 newly established hectares under new, highly productive, highly competitive technologies. We're also thinking long-term. We have partnered with the University of Pristina Faculty of Agriculture, with a U.S. university, the University of Minnesota, to think about the specialization that's needed to support this growing sector, the research capacity that's needed to help push agriculture forward in the future. So it's a comprehensive approach to supporting what is one of the government's highest priorities, and we're very proud of that partnership. Farming is becoming a business, attitudes are changing, but more needs to be done to put Kosovo firmly on the map as an origin of choice for agriculture. And we've heard some great ideas so far, laying out in the remarks of both the Minister and the Speaker, of a roadmap for making that a reality going forward. And we also must collectively consider ways to put Kosovo in the minds of buyers. Kosovo must now market itself as a reliable supplier of safe, high-quality food, changing the minds and buyers in Western Europe, opening those markets and beyond. I hope that this can be one of the points of conversation today, how to expand the markets for Kosovo. So I look forward to the discussion. I'm very grateful to the Minister for his partnership, for his initiative in convening this conference, and for our day-to-day engagements with him and his team. This is a conference that I think will bring us all closer together, bring us closer coordination to a common goal of strengthening a critical sector in Kosovo. USAID will certainly remain very closely engaged moving forward, working together with you and working together with our donor colleagues to generate success. Faleminderit, and thank you very much. Faleminderit shumë, Jim, dhe nuk mund të mos e shpreh falënderimin tim publik për partneritetin jashtëzakonisht efikas, të cilin e kemi pasur vite me radhë dhe për cilin shpresoj dhe jam i bindur që të vazhdoj edhe në të ardhmen. Dy projektet e USAID-it, NOA dhe Agro, kanë lënë shenja konkrete në bujqësinë e Kosovës, në kuptimin më pozitiv të fjalës, dhe ato që i përmendë disa nga kulturat jo tradicionale që tashmë janë bërë pjesë e rëndësishme e zhvillimit të bujqësisë në Kosovë, padyshim që kanë ardhur si produkt i partneritetit mes USAID-it dhe Ministrisë së Bujqësisë e parazitash fermerëve të Kosovës. Ndërsa tani me lejen tuaj unë do të liroja kryetarin e Kuvendit Veseli për agjendën e tij përsëri në terren. Faleminderit për prezencën zoti Veseli, ju urojmë ditë mbar. Faleminderit, suksese. Ndërsa tash, sipas agjendës, ja kaloj fjalën përfaqësuesit të Bankës Botërore. Lenit them që me Bankën Botërore Ministria e Bujqësisë ka vite që në sektorin e bujqësisë ka pasur një bashkëpunim shumë të ngushtë, veçanërisht përmes implementimit të RDP-s apo të projektit për bujqësi dhe zhvillim rural, që tashmë kur po i vije fundit të tij të planifikuar, veç po planifikojmë që ta vazhdojmë përmes financimit të shtesë. Por besoj që përfaqësuesi i Bankës Botërore nga zyra
në Vjenë. Zoti Garantini që do të na jap detaje më shumë për partneritetin tonë dhe për involvimin e tyre në sektor. Faleminderit. Thank you very much, Honorable Minister Krasniqi, Ambassador, ladies and gentlemen, dear colleagues, development partners. Let me start by congratulating the Ministry and joining Jim in this sense, congratulating the Ministry for organizing today's conference. We in the World Bank firmly believe that donor coordination and donor assistance works best when it's led by the government. So this is a great initiative, and thank you, Minister Krasniqi, for this. I will try to say a few words about our engagement in supporting sustainable agriculture and rural development in Kosovo, but I will try to place it in the context of the World Bank global engagement and tell a story why investing in agriculture and rural development makes a lot of sense. The World Bank has twin goals. I mean, globally we have two goals. One is to eliminate extreme poverty, and the goal is that by 2030 we will have no extremely poor people on earth. And the second goal, which is very important, is to boost shared prosperity of the bottom 40% of the population. We are no longer only interested in growth. So if Kosovo grows by 7%, 10%, it will not be sufficient if at the same time poor people, people that are in the bottom 40% of the population, do not benefit and grow disproportionately. So how does agriculture fits in all this? I mean, our experience throughout the world has shown that agriculture interventions and investment in agriculture have 2 to 3 times more potential to raise people out of poverty than any other intervention. So it is very important to invest in agriculture for the sake of poor people. And very often poor people live in rural areas, and that's why it is important to invest in agriculture and rural development. Just to illustrate how seriously we take this investment, in 2016, the World Bank, IDA and IBRD resources, we invested nearly $3 billion in different agriculture projects. And our private sector partner, private sector wing of the World Bank, IFC, invested even more, $3.3 billion. During the period from 2014 to 2016, 17 million farmers globally benefited from these interventions. We do take agriculture very seriously. Let me say a few words about the Western Balkans. I'm coming from the regional office for the Western Balkans in Vienna, and we do take a regional perspective. And Kosovo, as a part of Western Balkans, is interested in what is going on in the region. So, few priorities that we have in the Western Balkans include promoting macroeconomic stability, promoting connectivity, making sure that these countries of the Western Balkans, there are means of communication, that infrastructure links are, improved, that energy connections are better. We want to strengthen public sector, reduce corruption, improve governance, improve business environment, etc. But, also climate change resilience. In this region we witnessed catastrophic floods that affect farmers. So these are the areas that we look into. But if we are to sum it up and to say what are the key things that we are engaging in and what are the key issues in the Western Balkans, then we would say, number one, jobs. And my colleagues spoke about it before. Unemployment is a huge problem in the Western Balkans. And in that context, again, agriculture could play an important role. Number two, believe it or not, in the Western Balkans we have, and colleagues talked about it before, endemic youth unemployment. It is a global problem. It is not only a Western Balkan problem. For some reason, it is more emphasized here. Again, we cannot turn a blind eye. We have to do something about youth unemployment. And number three, we have unsatisfactory levels of
women participation in the economy. Again, a global problem, but again, in Europe, particularly emphasizing the Western Balkans. We want to promote greater role of women in society and the economy. We want to make sure that there are equal opportunities for men and women participating in the labor market. So, this brings me to discussion about agriculture in Kosovo. In 2014, we approved a $22 million project called Agriculture and Rural Development, and we are very grateful for partnership with the Danish government that provided co-financing for that project in the amount of $11 million. That project has achieved some very impressive results in improving productivity, access to markets for livestock and horticulture producers, and strengthening capacity of the Ministry of Agriculture to provide services to farmers throughout Kosovo. Under this project, under the ongoing project, 3,500 farmers got access to services, different sort of services provided under the project. 700 small grants, rural grants, were approved, over 700. 12% of beneficiaries were women. While this is important, it is not sufficient. And this is an area that we would like to work on in future. We firmly believe that investments in horticulture and livestock in Kosovo are important, as well as investment in infrastructure that will allow further development of agriculture. That's why we recently negotiated additional financing in the amount of $22 million to expand the scale of agriculture and rural development intervention in Kosovo. And we will particularly pay attention to several things. One, again, to scale up intervention in horticulture. But within this new scheme of rural development grants, we also want to make sure that we give a special attention to female farmers, to boost female opportunities and participation of women in agriculture. We also want to make sure that we promote and stimulate young farmers, entrepreneurs among young people who are ready to invest in agriculture. Going forward, we would really pay attention to these two groups. As I said earlier, in the Western Balkans, these are the key vulnerable groups. We will continue to invest in capacity building of the key institutions in Kosovo, including the Ministry of Agriculture, but also paying more attention to food safety and quality standards and working with the Kosovo Institute of Agriculture going forward. Finally, as Minister Krasniqi mentioned, it is very important that we engage in irrigation, and we will provide support for creation of a national development plan for irrigation to inform for future investments, to make sure that investments that will be chosen are indeed the highest priority. And finally, we will gladly support rehabilitation of Radonici and Dukajili irrigation schemes. Did I pronounce it well? Okay. So I'm happy to inform at the end that on Friday this week, on April 28th, we will approve, hopefully, this additional financing of $22 million for Kosovo Agriculture and Rural Development Project. And we are looking forward to working with the Ministry of Agriculture, with the other development partners, and with farmers in Kosovo to promote sustainable agriculture development. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Tinic. Faleminderit shumë. Lëni që po ashtu, t'ju falenderoj edhe për mbështetjen për organizimin e kësaj konference që është bërë prej Bankës Botërore përmes projektit ARDP, dhe po ashtu të shpreh kënaqësinë time për miratimin e pritshëm të financimit shtesë tashmë pas dakordimit që kemi bërë si dy palë.
Fjallën ja kaloj zonjës Otilia Mushofa, që është udhëheqëse e projektit në zyrën e Gizit Gjerman në Kosovë. Besoj që do të na flet më shumë për projektin Kosira, që është një ndër projektet më të rëndësishme të cilat i kemi prej cilave kemi pasur përfitime edhe si sektor edhe si ministri, dhe veçanërisht në sektorin e vreshtarisë dhe në sektorin e vertarisë, por besoj që zonja Mushofa do të sjellë më shumë detaje. Faleminderit. Fjala është për ju. Thank you so much, Honorable Minister Krasniqi, dear Ambassador of French, dear colleagues from international organizations and supporters, and dear farmers. I heard there are some farmers here. That's great news. So it's a pleasure for me to be here today, and I'm actually representing also Mr. James Macbeth, who is the director of GSZ, who could not come because he's, I think, in Macedonia. As Honorable Minister already said, we had supported agriculture, especially the winery sector lately, but agriculture from the very beginning, which means from the very beginning since Kosovo started to exist, GSZ was there with the support of our Ministry of Economic Development. We could support Kosovo, and we have been always from the beginning in the agriculture sector, because we know and believe that this is one of the most important sector in Kosovo to support. Lately, the last project we have supported, as Minister said, we have supported sectors. One of the sectors we supported was the wine sector, where we helped to set up the association and also helped to enter the market, also about European market. With that one, we had several fairs attended in Germany and also other countries. We also supported the MAPS medicinal and aromatic plant sector and the berry sector, and here also we helped to set up an association. In the rural development aspect, we further supported the sector of tourism, rural tourism, and we supported quite some other sector, but they are not so much related to agriculture. Besides supporting sectors, we also worked on concept and policies in regard to rural and agricultural development, to name LEADER, where we have been very active with local action groups working, but also rural regional development policies where we supported, and not least not to mention the support we have been giving to the ministry in regard to EU approximation and laws, EU laws, where we're still working. And the third pillar from Kosira project was supporting to capacity building, which means capacity building to the agricultural ministry. We are now at the moment having had a mission looking into the future of our cooperation, and the future of our cooperation will again focus on the private sector, what we had already today, opening markets for Kosovo farmers, for Kosovo producers on agro-processing, so opening opportunities, and of course with the final objective of employment, supporting employment in rural areas. Currently we are doing together also with your ministry a study on migration, and looking into what is driving Kosovarian rural population away, and what could we do in supporting them not to go away and not to have to migrate. Out of this, we are in the future thinking about supporting, as I said, more the private sector, in regard of how to get more competitive and how to get more export oriented, and eventually also on how to export goods to Germany. This is at the moment in preparation. We are looking forward to of course support, as I said, rural population, but also women and migrants and returning migrants here in Kosovo. That would be our aim. We will stay again, or we will stay in any agricultural processing sector with a focus on MAPS and berry, medicinal plants and berries again, but also anything else which is coming up, like mushrooms and so on and so forth.
We have decided not to continue into tourism sector because it's rather doesn't show yet the result as being one of the engine to employ a rural population. We are looking more into, as we said, in the agricultural sector because we see there's a lot of potential to employ people out there. This will conclude my short presentation. However, one thing for sure, GSZ will continue to support Manfred. We have a very fruitful and very successful cooperation, and we are very proud to work with you. Thanks a lot. Faleminderit, zonja Mushofa. Gjithsesi, pajtohemi që kemi pasur dhe besoj do të kemi edhe në të ardhmen një bashkëpunim efikas dhe funksional. Ndërsa tani kam kënaqësinë t'ia kaloj fjalën zotit Andy Russell, ai cili është përfaqësuesi i përhershëm i United Nations Development Program, i UNDP-s, dhe po ashtu koordinator për zhvillim i OKB-s në Kosovë. Mr. Russell, the floor is yours. Thank you very much, Mr. Minister. Thank you for inviting us here today, Ambassador, esteemed guests, esteemed farmers, colleagues. This is the part where of the conference where people are thinking about the coffee break, so I'll try and go quickly. But there's a few things I want to emphasize. First, why. Obviously, UNDP is not, as you know, we're not a donor partner. We're a technical cooperation agency. Basically, we're focused on three things in Kosovo. One is jobs and sustainable employment. That's a good reason why we're engaged in agriculture, because of what we've heard this morning. There's so much potential there. Second of all, we want to help the public sector to play an effective role in promoting growth, sustainable, inclusive growth. We want to support, and together with our partners Switzerland and Denmark, we're supporting open, transparent, efficient government services, and to reduce corruption as well. Because the less corruption there is, the more efficiency there is, the more we can support the private sector and its role in creating growth and jobs. And finally, our most challenging area is environment and health, where we would really like you all to be able to live a long and healthy and full life, which you are not currently doing. So you can have all the great jobs in the world, and you can have a government that works and yet not enjoy life the way that the rest of Europe enjoys it. So that's our third priority. We also see this happening in a global context of much change, much transformation. You sometimes aren't fully feeling the effects of your inclusion in the global context for various reasons, but you are part of a global development agenda. It's called the Sustainable Development Goals, and many of them focus on sustainable development, on protecting and promoting the livelihoods of agricultural workers, and creating a safe and healthy environment. In particular, both when we look globally, regionally, and locally, of course, we have to focus particularly on youth and the frustration that they are feeling, and the tendencies that they have to look west or to even sometimes look east for opportunities, and how we can create, in particular, incentives for them, for young women, young men, to stay and not try to leave Kosovo, but to live in Kosovo and create a positive future here. And this is a great source of inspiration and motivation for all of us who work on this. So we work not just here in Kosovo, but globally with small farmers, micro producers, vulnerable communities. Here in Kosovo, and this is why this meeting is so important, we could do so much more if our development cooperation was used more effectively. That means not just holding conferences, but really actively engaging us continuously in this sector and many other sectors in development coordination. What does that mean? That means that
Just to give an example of the work that we do as UNDP, we do nothing alone. We work with, in the case of agricultural development, we work very closely with the government of Finland. We work with the government of, with ADA, Austria. We work with my colleague who is here, who will speak later, from the Food and Agriculture Organization. Obviously, we work very closely and under the leadership of the relevant ministries. But in the end, if you want to work in promoting jobs in Kosovo, you have to work with multiple ministries, which is fine. But again, it stresses the need for effective coordination so that we do not duplicate our efforts and so that we can make sure that we're working together. We also have worked very effectively with Switzerland through the I project, Helvetas there, USAID, particularly on the ground with GIZ, with USAID and others. We really work hard with the municipalities to try and make sure that we're not duplicating effort and we're working together. Over the last decade or more, what we've really tried to do as UNDP is work with those partners who want to try and innovate, who want to try new ways of doing business. So one of the innovations that we helped to develop many years ago is the active labor market measures. They're still ongoing. Also, we helped more recently to develop and bring territorial employment pacts to a number of municipalities in Kosovo, where we help the local municipality to engage with private sector and civil society to develop a common strategy and goals and targets as well. And then also in partnership with the Ministry of Trade and Industry, we've done a lot of sectorial reviews, analytical studies, analysis of markets, etc. Conferences are really good for sharing this sort of information, but they don't create jobs in themselves, except jobs, I guess, for Swiss Diamond and a few other people. So what are we talking about in terms of jobs? I mean, just looking at one project, which is our InterDev project that we implement most recently in Strepša and Dragaš. Now we're expanding to Viti as well. We have so far created about 750 jobs. It's great that we've done that, but again, if we can work more strategically and more in partnership with others, obviously we can increase that, because we need a lot more jobs. We need to get and help small farmers to get to the point where they are eligible for other forms of support, including from the ministry as well. We've also helped to establish a number of social enterprises. So these are enterprises that bring together especially marginalized women and men while adding value, helping to scale up production. And with FAO, we do a lot of work on sustainable forestry management, but we will, I will allow my partner to talk about that. I want to end by sort of looking forward a little bit. I think increasingly we see that, again, sort of the branding of products, the organic agriculture as a possibility, also building resilience to climate change and other environmental changes that will occur in Kosovo, and improving resilience, connecting the work that we do on agricultural development to risk management as well. And then together with many of the partners who've already spoken today, looking at branding, looking at raising quality standards, looking at also what is our role in increasingly supporting relevant value chains, so that we can really start to see a shift, away from so many imports and more towards buying local produce here and also exporting it. But I want to end just by making a sort of a passionate plea. Let's work together, but let's also work through the local systems. Let's work through the ministry. Let's work through the systems and the mechanisms that the ministries have set up, particularly in this case the Ministry of Agriculture. Let's work through the local municipalities and really promote their leadership. And let's not bypass all of the great work that has been done. Yes, the capacities are not as strong as we would like them to be, but the only way that they're going to get stronger is if we, the international community, continue to work together to strengthen those capacities, to strengthen those systems and make them work, because that's the way that we're going to make things sustainable. Ultimately, I would just leave you with one of our favorite stories. Most recently, we were working with Veselinka Bencic from Strepša, who was getting on in age, had some raspberry production,
the last year or so, we've been able to help her through the InterDebt program to double the size of the fields that she's using to produce raspberries, double the income of her small production. She's now hiring new staff. She's now, in this last year, produced 8,000 kilograms of what I can tell you personally are the best raspberries in the world. And you know, you can depend on our commitment to stay here and to work towards producing European quality raspberries and other products in the years to come. Thank you very much. Faleminderit Andrew, po i afrohemi kafës edhe pse me vonesë krahasuar me agjendën tonë, por kjo bie që ka çka të thuhet dhe partnerët tonë kanë çka të tregojnë për involvimin dhe ndihmën e tyre në sektor. Por për përmbyllur pjesën e parë, kam kënaqësinë që të jap fjalën drejtoreshës së zyrës KfW-s, Bankës Gjermane për Zhvillim në Kosovë, zonës Ester Gravenkute. Ndërsa me KfW-n përkundër që nuk kemi filluar një bashkëpunim konkret në sektor, megjithatë kemi pasur diskutime tashmë këtu dhe në Frankfurt në zyrët e tyre për të shikuar mundësitë e një bashkëpunimi të ardhmen. The floor is yours, Ms. Gravenkute. Thank you very much. Thank you for the invitation. As the German Development Bank, our mandate is to have the big picture in focus. So I would like to first of all thank Jim for his words, because I fully agree. Kosovo will not overcome the problems in the agriculture sector if we focus on small-scale projects. That will not help in the end. We need to have a structural view on the sector and try to overcome the difficulties there. We recognized and identified basically four major problems. Access to finance, for sure. That's why with other donors and the government, we established the Kosovo Credit Guarantee Fund, and it's already in operation and I think committed 2 million euro by now. And we are also envisaging the problem of risk participation schemes and insurance, which are also some ideas which we are promoting. But two other big steps need to be overcome. If Kosovo wants that the agriculture sector is a major force in the economic development and also creator of many, many jobs which are so desperately needed. The first of all is the informality of the small farmers. This is one issue, and banks cannot work with it. So if there is access to finance and there are credit loans available, if we don't overcome the informality of the small-scale farmers, that will not be a solution. And the second thing is the land issues, the size of the land and all the property issues which are still urgent here in Kosovo. They also need to be overcome. In general, we question any schemes of subsidies, and maybe the legitimacy, if we talk of private sector development and subsidies, should be at least analyzed if it's still necessary or not, or if it's more important to overcome the other issues than increasing subsidy schemes. Talking about agriculture, a lot of people always forget irrigation, which is not the case. We talked about it, but with it, the issue of water. Water is a major sector in Kosovo. Therefore, we are since many years, and the German government is since many years active in the water sector. And with agriculture, we also think about rural development and of tourism. It is already mentioned today. But with tourism, and if Kosovo wants tourism and rural development, we also need to think about solid waste and industrial waste. Without solving a solid waste problem in Kosovo, there will be no tourism and development there. So there are a lot of things which from bigger perspective, and if you have the big look on the country, need to be solved. And therefore, as in other countries like
in the water sector, we also would like to encourage the government to have a very strong donor coordination so that we don't, all of us, tackle small things, but we have one solid strategy on the agriculture sector. So I try to be very brief and precise because I know you would like to have a coffee. Thank you very much. Faleminderit shumë dhe padyshim shpresojmë që të kemi një involvim edhe më të madh të institucionit tuaj në sektorin e bujqësisë, tashmë kur me një pjesë të mirë të institucioneve ndërkombëtare financiare të karakterit të ngjashëm me KfW-n kemi një bashkëpunim dhe pse jo të bashkojmë interesat dhe kapacitetet tona, për shembull në një fushë që është sigurimi bujqësore apo edhe në fushat e tjera, ndërsa tani ju ftoj për një pauzë 15 minutë të kafës. Andrew tha është problem ka fundi sepse gjithë e kanë menin të kafe, ndërsa unë po them që është problem në këtë kohë se zakonisht pas pauzës kafës nuk kthehen të gjithë. Po një këshaftu që brenda mundësive tuaja të kthehen e gjithë për të dëgjuar dhe pjesën e dytë të prezentimeve nga ana e partnerëve tonë. Faleminderit shumë.